begin. Okay, so this is now being recorded. Welcome to our town hall. Today is March 15th, and we're going to be talking about safe steps to safe schools. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro ayuntamiento sobre los pasos seguros para las escuelas seguras. So let us begin. Again, if you have any questions, you're welcome to put them in the Q&A, and we will answer them towards the end to the best that we can. Padres, si tienes preguntas, lo pueden escribir en el Q y A, y ahí usted puede escribir su pregunta, y al final vamos a estar tratando de contestar. Just, you know, the chat currently is not working. Ahorita el chat no está trabajando. All right, so let's go ahead and let's begin. So, as you may be aware, this district is on track to reopen schools. We have already been implementing health practices and protocols at schools. Know that we're in progress in making schools a priority and reducing the level of COVID-19 in LA, and also in progress to provide vaccinations to principals, teachers, bus drivers, custodians, librarians, all who work in schools. We're trying to get them in. So, padres, estamos en el camino para la reapertura de las escuelas. Ahora hemos implementado las prácticas y protocolos de salud en las escuelas. Estamos en progreso de hacer de las escuelas una prioridad y reducir un nivel de COVID-19 en Los Ángeles. Sabemos que el condado ya estamos en nivel rojo, y también estamos progresando el procedimiento de la vacuna a los directores escolares, maestros, conductores de autobuses, consejeros, bibliotequeros y todos los que trabajan en las escuelas. And parents, I do see some of you are raising your hand. Again, this type of format, if you have any questions, please go ahead and put them in the Q&A. Padres, estoy viendo que algunos están levantando la mano digitalmente. En este formato de webinar, la manera apropiada es poner las preguntas en el Q&A, por favor. Okay, so one thing that is important is the School Health and Safety Readiness Report card. This is available online, but this is what you would see here. And this gives you an idea of what we have done so far to get the school ready. Face masks, physical distancing, cohorts, all that you see here, we've been working on to have it ready for whenever we open up. And just to let everyone know, so far there is no specific date as to when schools are open. We have just been told sometime in mid-April. You might hear different dates in the news, you might hear different dates on social media. Know that the only one giving out official dates is Los Angeles Unified School District on their website. And if we will repeat that on our website. If you hear it anywhere else, we're not sure about that, but just to let you know, this is our many things that we are doing to work here in the school. So, padres, esto es el reporte de la escuela, de las cosas que estamos haciendo para preparar la escuela para el día que los niños pueden venir. Como puede ver, esto es el reporte de la escuela y hemos completado todos estos pasos para listar las escuelas. Uso de mascarillas, distanciamiento físico y todo eso ustedes pueden leer, y esto está disponible en el sitio del distrito escolar. Y les quiero decir que hemos escuchado varias fechas de cuándo las escuelas van a abrir, pero estas fechas vienen de las noticias, de los canales de medios sociales. El distrito oficialmente solamente dice, si todo va bien, mitades de abril. Si usted escucha una fecha y que no viene del distrito, mejor espera hasta que le anuncia el distrito, porque eso les digo que el sitio web del sitio de Los Ángeles Unified es la manera de usted va a buscar las noticias más oficiales, y además nosotros también ponemos en nuestro sitio web, repitamos lo que tenemos del distrito. Les recuerdo, usted puede estar escuchando algunas fechas. Hasta ahora el distrito no ha anunciado una fecha exacta, solo dice que si todo sigue bien, estamos mirando para mitades de abril. Okay, so parents, it's very important. I want to talk about how the parts that you play in this, and about the program selection and timeline. In order for the district to have an idea of how to better prepare our schools, we need to hear from our parents. And there's something called a program selection form. Now, this actually started last Thursday on March the 11th. And many parents want to wait to see
and know a little more before they make the selection. Some parents have already done so, and that's okay. But here is the timeline. You received it on March 11th, and by the way, I will show you on our website where you can find it. But you have until this Friday to make a program selection form. And the link is there. And again, on our website, there's a link as well. But you have until this Friday. If you do not respond by the deadline, the district is going to assume you are choosing virtual distance learning. In other words, the way it is now. Okay, so very important. If you want to share your opinion, you have to do it before this Friday. And then at some point, when everything is ready, some point in April is when the plan is to come to campus. I will show you in just a minute on where you can find this link and really quickly how to fill it out. So, padres, el distrito está preparando para que los niños regresen, pero tenemos que saber las opiniones de los padres. Tenemos que saber qué están pensando los padres. Y una de las cosas más importantes es qué va a ser la decisión de los padres. ¿Van a mandar sus niños a la escuela o van a quedarse en la casa como están ahora haciendo la instrucción por la computadora? El distrito ya mandó un formulario de selección de programa. Lo mandó desde el jueves pasado, el 11 de marzo. Y es un enlace que ustedes pueden hacer clic y darle su opinión al distrito que planean hacer ustedes. Es muy importante que el distrito escuche de los padres porque no pueden hacer planes hasta que sabemos qué van a hacer los padres. Y es muy importante porque este viernes, 19 de marzo, es el plazo para completar este formulario de selección. Y padres, si ustedes no marcan esta forma, si no mandan su formulario, el distrito va automáticamente poner su niño en distancia virtual, como lo estamos haciendo ahorita por computadora. ¿Ok? Y les voy a enseñar en unos minutos cómo ustedes lo pueden buscar y cómo lo van a poder hacer. ¿Ok? Y cuando ya tenemos toda esa información y ya podemos hacer planes, el regreso es el plan abril 2021, pero no tenemos una fecha todavía. And again, if you have any questions, parents, please put them in the Q&A. I will answer them towards the end, and we will get to them. So parents, thank you for your patience. Padres, si tienen preguntas, por favor, póngalo en la Q y A, y llegando al final de esta junta, les voy a estar contestando las preguntas. The other thing, parents, is before you want to take a look at this form that I'll show you in a minute, there is the Return to Campus Family Guide. This is also not only available, as you see the link, it is also available on our school website. We encourage you to take a look. It's about 16 pages long, and it goes through a couple of different things. It talks about protocols. It talks about how the classes might look like. It talks about child care offerings. It talks a lot of things. So I invite you, parents, when you get an opportunity, if you haven't read so already, to take a look and read it very carefully so you can hear what the district is sharing. Padres, otra cosa que está en nuestro sitio web, que es muy importante para ustedes, es la guía para las familias sobre el regreso al plantel escolar. Esto está disponible en nuestro sitio web, también está ahí, está el enlace también. Muy importante que padres, ustedes leen. Hay muchas secciones sobre varias ideas que tienen escrito para el regreso al plantel escolar. Y eso posiblemente le va a ayudar a hacer una decisión. Y les voy a enseñar dónde encontrarlo cuando les enseño cómo pueden llenar esta forma. All right? So let's go back, and I'm going to kind of show you where to find these forms. Padres, les voy a enseñar dónde pueden encontrar estas formas. So you will see now, you should see, this is our school website. If you do not know how to find your school website, just go to Google and Google Huntington Park Elementary, and there it is. It's also available on our Facebook and our Instagram page. But once you get there, as you can see, this right here, this is the link for today's meeting. So once you click on it, this takes you there, and there's the link here. So here's where you can go. Where you want to find out is here. This is the Return to Campus Family Guide. If you click on that, it will open up the Family Guide. Padres, esto es nuestro sitio de web. Y aquí, usted no sabe cuál es, usted puede ir en el Google y puedes buscar Huntington Park Elementary y aquí va a estar. Cuando usted ve aquí, esto es el imagen para la junta de hoy. El enlace, aquí está el enlace, también estaba aquí al lado. Pero aquí está la guía.
Y si lo quiere ver en español, aquí está la guía para familias sobre el regreso al plantel escolar. Si usted hace clic ahí, vas a poder mirar este documento. So parents, once you have read that document, then it's about the selection form. It's here in English and it's here in Spanish. So padres, después de leer ese guía, usted va a poder seleccionar. Aquí está en inglés el enlace y aquí está en español. So let's click on the English just to see. And you can see now this takes you to this paper. And you will go, I won't read everything, but please read. There's some information you have to put out. Student's first name, student's last name, gender, male or female, the date of birth. Very important. Make sure you select Huntington Park Elementary. If you're in the dual language, you need to put, so I'll show you how. I'll type in H-U-N-T, and there's Huntington Park Elementary. Dual language, if you're in dual. If you're in pre-K, pick this one, number 7. Padres, esta información también está disponible en español. Cuando está buscando la escuela, hay que poner, y les voy a recomendar, escribe H-U-N-T, y aquí está, Huntington Park Elementary. Si su niño es en nuestro programa dual, escoge two-way Spanish. Y si está en pre-K, escoge el número 7. So once you select the thing, of course, there's one more item. It's called your 10-character student ID. If you have a copy of your child's report card, it's there. The student ID, the district ID is there. If you don't, you can ask your teacher through Class Dojo or through Remind. And if they can give that to you, that'd be great. If not, you can always call the school. However, no, we cannot give this information over the phone because it is private information. You might need to come down with your ID. That's why I recommend ask your child's teacher first through Class Dojo or through Remind. You can send them an email. Once you have that ID, you type it in there and you can move on. Padres, en esta caja es el ID del estudiante. Este es un ID único a su niño. Usted, si tiene una copia de la calificación de este año, del otro año, ahí va a estar ahí. Esos 10 números con unas letras. Si en caso que no lo tiene, usted puede hablar al maestro o maestra de su niño. Si lo mandas por correo electrónico, por Class Dojo o por Remind, eso es seguro, su maestra le va a dar ese número. Si usted llama a la escuela, les voy a decir que sin saber, sin poder comprobar que usted es el padre, esto es información que no se puede dar por teléfono. Es posible que va a tener que venir a la escuela, mostrar su ID, y ya le podemos dar, porque esto es información privado de su niño. Esto porque le recomendamos que primero que se puede, manda un mensaje al maestro de su niño por Remind o por Class Dojo o por correo electrónico. Así ellos pueden verificar, oh, usted es quién es, y le puede dar esa información. Parents, once you select a grade, I'm going to do an example. I'm going to select second grade. Notice there's nothing there. Once I collect a grade, more information pops out. Padres, como puede ver, ahí no estaba nada, pero cuando seleccionó el grado, salió más información. So parents, here's what you choose. Hybrid model. Hybrid means you are choosing to send your kids to school every day, either from 8 to 11 or 12 to 3. You will select this one here. If you want online only, you want to continue learning online, make sure you select online. Padres, aquí va a estar en español, cuando hacen el enlace en español, pero aquí es donde va a escoger si usted quiere híbrido, AM o PM, que quieres mandar a sus niños a la escuela 5 días a la semana, de 8 a 11 o de 12 a 3. Si usted quiere eso, hay que marcar en este botoncito. Si usted lo quiere seguir como estamos, en la casa por computadora, marcas en línea nada más. Y va a estar en español, no se preocupe. Parents, once you click the hybrid, you'll notice another thing jumps up. You're given a choice. Which do you prefer, the AM or the PM? But please note, this selection is not a guarantee your child will be placed. It all depends on the numbers, but at least you can give us your preference. Padres, si usted escoge el híbrido, usted puede marcar aquí si quiere AM o PM, pero por favor, sean que esta selección no es una garantía que su niño va a estar poniendo en este grupo, pero queremos saber cuál es su preferencia. Also, if you're choosing hybrid, it asks you one more question. Would you be interested in having your child participate in on-site childcare and enrichment activities when they're not receiving instruction? If so, put yes. What that means is we can find out how much we need to get and see what's available. Again, not a guarantee, but it helps us decide
how many staff members we would need and where we put the kids when they're in the what's called beyond the bell or after school or when you're not doing the instruction. Padres, también si escogen híbrido, le van a hacer otra pregunta, si usted estaría interesado que su niño participa en cuidado de niños aquí en la escuela con actividades durante los tiempos y los días que no están en la clase recibiendo instrucción del maestro. Si usted pone sí o no, sabiendo que el sí, de nuevo, no es una garantía, queremos saber cuánto están pidiendo para ver qué necesitamos para hacer, para que eso sea en realidad. Pero queremos saber cuál es su preferencia si en caso. There's a few more questions, parents. Transportation. If your child does not take a school bus, then you're just going to put this question does not apply to me. There's only a few of families that use the school bus to come to school. Most of the students either walk or they're driven. So most of you will put this question does not apply to me. But if you do take the school bus, do you still want to use it? Please put yes or no. Transportación, padres. Si muchos de nuestros niños no usan el autobús de la escuela, son muy poquitas familias, pero en caso que usted es una de esas familias que su niño usa el autobús de transportación de la escuela, usted podría sí, si quieres usarlo todavía o no. La gran mayoría de nuestras familias van a poner que esta pregunta no es aplicable. En español va a estar ahí. Parents, a few more questions. You may have heard the district is considering extending the school year next year by 10 additional days. They want to know what do parents think? And so option 1, option 2, and you can even say, I don't want this options, and you would pick option 3. Again, you're giving your preference. It is not a vote. The district needs to know what our parents think so they can figure out what's the best thing to do. But you have a chance to select an option. Padres, también van a tener ustedes la oportunidad de escoger la opción, porque sabes, o no se ha escuchado, que el distrito está planeando el año que viene extender el año escolar por 10 días. Y ahí usted puede decir su preferencia. Opción 1 va a estar en español. Opción 2 también va a estar en español. O usted puede decir, opción 3, no queremos extender. Y ahí está. And finally, parents, the last question, summer school. Are you interested in summer school? If you are, place yes. If not, put no. And read the question carefully. Padres, ustedes si están interesados en la escuela de verano, usted va a leer la parte en español y va a poner sí o no. And finally, parents, here, if you have any additional questions or concerns, please put it there and then hit submit. You are done. It's a lot, parents, but we need to know what you're thinking. And you have until Friday. So please take the time to figure out what you want to do. Padres, finalmente, va a poner la oportunidad de poder escribir algo si usted quiere, algunas preguntas adicionales, algunas preocupaciones, y al final vas a poner submit. En español va a poner otro nombre. Y así ya terminaste. Es muchas preguntas, pero el distrito quiere saber qué dicen los padres. ¿Cuál es el pensamiento de los padres? Okay? And that again is on our school website. There's the English. Aquí está el español en nuestro sitio. Usted escoge español, le va a salir en español. All right? So they're going to continue. Again, if you have any questions, please put them in the Q&A and we'll get to them towards the end. Padres, si tienen preguntas, ustedes pueden mirar más o menos qué está pasando ahí. Okay, so let us continue and back to our presentation. So here we go. So one thing, again, you're going to be selecting what I just shared with you, hybrid, online, supervised care, transportation, school calendar, summer school, all that I just showed you. Again, student ID is very important. So padres, como acabo de enseñar, usted va a escoger para el 19 de marzo. Antes de eso, su decisión híbrido o en línea, qué sus pensamientos supervisando la escuela, cuáles son sus pensamientos de transporte de autobús escolar, su pensamiento en calendarios escolares y su interés en la escuela de verano. Ya les enseñé, ustedes ya saben lo que deben de hacer. All right, let's take a look at what it may look like if you decide to send your child to school. Ahora vamos a mirar más o menos cómo se va a mirar si decide mandar su niño a la escuela. This goes for pre-K all the way to 5th grade. There's going to be 2 cohorts, cohort A and cohort B. And depending on what parents choose, we'll see what cohorts we make. As you can see, generally 8 to 11 or generally 12 to 3.
when your child, if you decide to send your child to school, if your child is in the AM, in the PM, they will be doing independent work on their own. The teacher will be with the PM class. So they will see the teacher only when they're at school in the AM. And consequently, if they're in the PM, in the AM, they'll be doing independent work on their own, and then in class with the teacher in the PM. And again, this is if you decide to send your children to school. Now on Mondays, of course, there'll be 30 minutes early dismissal because we do have teacher trainings on Mondays. So padres, esta es una muestra del horario para la escuela primaria. Como pueden ver, está cohorte A y cohorte B. Y generalmente en la AM 8 a 11 y generalmente en la PM 12 a 3. Ahora, eso porque queremos saber cuáles son las preferencias de los padres para ver cuántos grupos, cuántos niños vamos a tener. Y la pregunta es que, ¿qué va a hacer mi niño cuando no está en la letra A o letra B? Si usted decide mandar su niño y va a estar en el AM, en la PM va a estar haciendo trabajo independientemente. No va a estar con el maestro, solamente esas 3 horas. Va a estar haciendo trabajo independientemente en la casa o posiblemente aquí en el cuidado de niños. Y si usted decide que si su niño va a estar en el PM, igual. En la AM va a estar haciendo trabajo independientemente en la casa o en el cuidado de niños. Y en el PM va a estar con el maestro. Sabemos que los lunes la salida va a ser 30 minutos antes para permitir que se realice la capacitación de los maestros. So what might that look like? ¿Cómo posiblemente va a mirar? So let's say that the class, everyone in the classroom wants to come to school. Every parent in a teacher's classroom says they want to come to school. Well, then half the class, and we have it worked out. Our classes are big enough. Half the class will be in the morning, half the class will be in the afternoon. And if your preferences will be helpful, if it might be that's easy to put the kids in the right cohort, and that's how it's going to work. And this works if the teacher has live instruction in the morning, live instruction in the afternoon. So, padres, alguna opción es que los dos cohortes de instrucción están en persona. Vamos a decir, la clase de un maestro, todos los niños dicen que quieren regresar, se divide la clase en la mitad, y la mitad en la mañana, y la mitad en la tarde. Y las clases son suficientemente grandes para seguramente que los niños 6 pies estar ahí en la clase. ¿Ok? Y es fácil, es la manera más fácil, si en caso todos los padres dicen que quieren estar aquí. Now, the other way is if, let's say, all the parents say, we want to stay home. We want to still be online. As you can see, there's still going to be 2 cohorts. There'll be a cohort in the morning, so half the class in the morning online, and then half the class online for cohort B. So again, this is if everyone wants to stay home. Padres, esta opción es si en caso que todos en esta clase deciden que se quieren quedar en la casa. En este caso también una decisión fácil. La mitad de la clase en línea o en la mañana con el maestro, cohorte A, y la otra mitad de la clase en la tarde de cohorte B, los dos en línea. So, eso es otra vez si en caso que todos dicen que se quieren quedar en la casa. Now, if we have a mix and this is another option. If we have a mix and some kids want to come to school and some kids want to stay online, well, the option A will always be in person. This is where the teacher will be in the classroom with the students who want to be there in the class. And right now, our classes safely can hold 14 students plus 2 adults. So that means we have to be careful, and that's why it's important for parents to share with us your thoughts so we can decide which one's going to work best for our school. And the kids who don't want to come would be in cohort B online. And that's would be how you look, it'd be cohort A in person, cohort B online. Padres, otra opción es si tenemos algunos niños que quieren estar en la escuela, otros niños que se quieren quedar en la casa. Pues no los niños, los padres, disculpe, los padres están decidiendo, que deciden que los niños vengan a la escuela
y otros en la tarde, en línea, pues el primer cohorte A siempre va a ser para en persona. So, cada salón puede tener seguramente con seguridad 14 niños y 2 adultos con los 6 pies de distancia. So, si tenemos un grupo de niños que quiere estar aquí, ellos estarían en la mañana, y los niños que quieren estar en la tarde, o disculpe, en línea, estarían en la tarde. Esto es otra opción que tenemos para los niños. Now, how are we preparing the school? Because it's very important. We know that kids are going to be here. They have to be safe. So as you can see on the right, you have the hand sanitizers. We have them in various places throughout the school. The kids just use their foot with the red lever at the bottom. A little bit of hand sanitizer comes out. And there, of course, parents, we do encourage you. You can always send those portable hand sanitizers with your students as well. If that makes you comfortable, please do so. But these will be available in school, and the classrooms will also have some as well. In the office, we have the plexiglass, so that because we do have a lot of parents coming in and out. And as of right now, we're only having one family at a time for safety reasons. And we will have classrooms being cleaned every day between cohorts. So in the morning, and between 12 and 1, and then after school, we will have people cleaning and doing the best they can to make sure that it is safe for our students and for our teachers. So, padres, estamos preparando las escuelas de una manera seguramente para que los niños, sabemos que algunos niños van a estar viniendo. Tenemos en la foto de la derecha, tenemos una máquina para que usted ve el botón rojo que está abajo con el pie, el niño lo va a activar y sale de un tubito la loción antibacterial para los niños, que lo pueden usar para limpiar sus manos. También para si ustedes quieren mandar una loción portable, eso también es una opción que ustedes tienen también. En la oficina tenemos esa ventanita de plástico. Ahora estamos solamente dejando entrar una familia a la vez por manera de seguridad. Y en los salones vamos a tener personas limpiando entre los dos cohortes y en la tarde lo mejor que podemos. So it's going to look like more or less the kids will be separate. It looks like this. The students will be roughly 6 feet apart. Yes, you notice they must wear a mask. They must have a mask on. If there's any kind of medical condition, we need to talk about that and see what's best for your child. But for the most part, they must be wearing a mask. So if they're not used to it, please have them start practicing. We encourage parents, bring the masks from home. We will have masks here in case they forget, but they're the basic regular paper ones, like the medical grade masks. And kids sometimes like their colorful ones. So as long as it's appropriate, we recommend that they bring masks. We will have some masks here in case kids, the disposable masks in case they forget that day. And also, as you can see on the right, we have upgraded all of our air filters to the MERV 13 filters. You might have heard about the news. This is the same as those special masks, the N95 masks that doctors wear. So, padres, como puede ver ahí, tenemos una foto de un representante que va a estar en la escuela y ve que los niños están 6 pies de distancia y sí, están usando máscaras. Los niños tienen que usar máscaras todo el día aquí en la escuela. Si su niño, por alguna razón médico, no puede tenerlo, tenemos que hablar para ver qué es la opción mejor para su niño, pero generalmente los niños tienen que usar su máscara todo el día. Y además, como usted puede mirar al lado derecho, esos son los filtros del aire que se ha cambiado en todos los sistemas aquí en la escuela. Se llama MERV 13, que es un filtro equivalente a la máscara N95 que usan los doctores. Now, here's where things are going to be very important, that we're going to need a lot of cooperation for parents who are sending their kids back to school. Something called the Daily Health Check-in, also known as the Daily Pass. Parents, our gates, when they open, it's not going to be like before where kids all gather around and rush in. We need to make sure every kid has a health check-in, and we will be checking their temperature. Now, for middle school and high school, they can do the daily pass on their phone. I've been told that 13 and above can do that. All of our students are younger than 13, even at their own phone. So parents, we recommend to do this daily pass at home. Go and register for Parent Portal. On our website is some videos and let you know how to do that. On the Parent Portal, you'll be able to do the daily pass.
The daily pass is going to ask you some questions. Are you going to wear face coverings? Are you going to avoid inviting people into your home? Minimize close contact. Do you have a fever? Do you have shortness of breath? Do you have chills? Do you have fatigue or any of those other symptoms? And if you cannot agree to any of those, your child cannot come onto campus that day. So it's very important that you get a chance. And on our school website, I will put a link so you can read that more. We also have these outside of our office, but they need to be able to agree. You need to be able to agree that your children do not have any of those symptoms. I'll let you know what happens if they do afterwards. En español, so padres, cada día vamos a tener el chequeo de salud a través del pase diario, daily pass en inglés. En persona, nuestros niños son pequeños, los niños de 13 y arriba pueden usar su teléfono y pueden usar el daily pass, pero los chiquitos, no, aunque tienen teléfono, el distrito dice que niños menos de 13 años, los padres lo tienen que hacer. Ahora, padres, si ustedes tienen un teléfono o tienen portal de padres, ustedes lo pueden hacer por automáticamente, digitalmente. Algunas preguntas, tienen que declarar que sí van a usar cubrimos de cara, las máscaras de cara, sí van a hacer, evitar que se juntan personas en su casa, que se va a reducir el mínimo del contrato de físico de cercano, también que no tienen fiebre, que no tienen falta de alergia, falta de aliento y dificultad para respirar, falta de escalofríos, fatiga o no tienen ninguno de esos síntomas, porque si no pueden decir que están de acuerdo que el niño no tiene eso, no puede entrar el niño, porque queremos estar seguros que no vienen niños con síntomas. Now, parents, if you don't have a digital device, we will discreetly ask these questions in person. And you're going to have to say yes or no. So in other words, you may not be able to just leave your kid and go. You might have to hang out, especially if it's a kindergartner or first grader. They're not going to be able to answer those questions. They may not know what we're asking them. So it's going to be a little tricky, but we need your help. Padres, es importante, si ustedes no tienen un daily pass en su teléfono o algo así, todavía lo podemos preguntar de manera bien discreto, pero ustedes van a tener que contestar, no sus chiquitos. Imagínense un kinder primero haciendo esas preguntas, no van a saber. So, es posible, padres, que ustedes van a tener que quedar un rato para poder contestar esas preguntas. Y ya después ya los niños pueden entrar. Parents, we're going to ask a lot of patience because this is something new. So it's going to take we're going to figure this out together. Padres, paciencia. Vamos a figurar cómo va a tratar eso juntos vamos a hacer. Again, parents, I know there's a lot of questions. We'll be answering those questions just a little bit. Padres, sabemos que hay muchas preguntas. Lo estoy mirando en el lado y voy a estar contestándonos al rato. Here is a picture of the daily pass. Parents, you can do this on your phone. And once you have that has a little barcode. That we know it's good. And yes, daily pass means every day. We will be doing these health checks every single day. Padres, este paso diario lo estamos chequeando. Y sí, pase diario, tiene la palabra diario. Lo hacemos todos los días. Todos los días. Para la protección y la seguridad de sus niños. Do it for the protection and safety of your children. To learn more, dailypass.luz.net, and that link will be available on our website later on today. All right, again, I mentioned that we will be checking temperatures. So if your child is 99.9 and below, we want them to be like 98, but 99.9 below, they'll come in. If they're 100 and above, they will not be able to come in. And yes, like I mentioned, proper use of a face mask is required before the entirety, which means, parents, this is not the proper use, okay? It needs to be covering completely. Padres, vamos a estar tomando la temperatura a todos los niños, o también va a tomar tiempo. Y si tienen 99.9 o menos, van a poder entrar. 100 para arriba, no van a poder entrar. Y se requiere usar acuerdamente una mascarilla antes de entrar. Y padres, esto no es así, no es correcto, es cubriendo la nariz y la boca. So practica con sus niños. And you as parents, we do have to check every child for the temperature. So patience, lots of patience. And again, this is if your child comes to school. Y padres, esto todo es solamente si su niño viene a la escuela. Si decide quedarse en la casa, distancia en línea, en este caso es como estamos ahorita. No hay que hacer nada de esto. Parents, if you decide to keep your child at home for online learning, then yes,
None of this is needed because your child here. But if your child does come to school, you need to have all this for the safety of your child. Si deciden mandar su niño a la escuela, lo hacemos para la seguridad de su niño. Again, even adults, if they're having to come in, we're going to start checking temperatures as well. Right now, there's only once in a while, so it's really quick. Parents are just coming in really fast, but we will start. And also, we do ask the daily health check questions. If you have come to visit us within the last week, but before you buzz you in, we ask you those questions. We have them big paper on the side, and then we'll let you in. And yes, you need to wear a face mask. Padres, también los padres, si hay visitantes a la oficina, también le vamos a estar preguntando esas preguntas. Tenemos las preguntas en un papel grande al lado de la puerta fuera de la oficina y también tienen que usar la máscara antes de entrar. So, what can you do to help prepare your child? Well, schedule a COVID-19 test. And parents, your child needs to have a test before they're allowed to come back on school site. Very important. We cannot let them in unless they have taken a COVID-19 test within 7 to 14 days before school starts, preferably 7 days. Their closest one is Maywood Academy. You can schedule the COVID-19 test if you go to Daily Pass, link there, follow the directions. How else can you prepare your child? Wearing a face mask properly, maintaining social distance, and wash your hands often. Going back to the test, parents, I said that your child has to have a test before they come on. Now, they will have to continue doing frequent tests. When we were in the purple, it was weekly, but now that we're in the red, it's going to be every 2 weeks. Your child has to take a test. We do not know if the test will be here or at Maywood Academy. If it's at Maywood Academy, parents, you're going to have to take them outside of school hours, but they need to have that test. Without those tests, they cannot be on school site. Very, very important. If we get into the orange and if we get into the yellow tiers, then possibly the tests may be less frequent, but for now, they need to have a test to get started, and then every 2 weeks, they'll be taking a test. Don't worry, all the adults need to take a test. I'm taking a test every week, so we all have to do it, not just the kids. So, padres, otra cosa también para saber es cómo usted puede ayudar a su niño. Parte es programar una prueba del COVID-19. Y padres, muy importante, si usted está pensando en mandar a su niño a la escuela, el niño tiene que tomar la prueba de COVID-19 antes que empiece la escuela, entrar 7 días de antes. Y va a tener que seguir tomando la prueba cada 2 semanas. Ahora estamos en el color rojo en el condado. So, eso quiere decir que cada 2 semanas los niños tienen que tomar la prueba de COVID-19. No estamos seguros si va a estar aquí en la escuela o si va a tener que la más cerca. En este caso es Maywood Academy, que está por la Fishburne y la Randolph. Cada 2 semanas los niños quieren tomar la prueba. Si lo van a estar mandando a la escuela, no se preocupe, los adultos lo tienen que tomar también de los empleados. Yo también lo estoy tomando cada semana para la seguridad. Parents, and again, just to remind you that the testing every 2 weeks has to happen, and it's going to definitely need to be outside the school area. So, padres, las pruebas es importante, explicar cómo usar correctamente la mascarilla, mantener una distancia sana y lavarse las manos con frecuencia. Okay? So there is, I'm not going to show this video. It's a very long video, parents, but this is the video of our district leaders talking about the return to campus. If you go to our school website, I'll show you where it is. You can click on it. It's about 18 minutes, but you can hear what our leaders are doing district-wide. Padres, tenemos un video que no los voy a enseñar ahora porque es un poco largo, pero está en nuestro sitio web. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Si usted lo quiere mirar, es de nuestros líderes del distrito hablando de las preparaciones que están haciendo para las escuelas. However, there is a video I want to share with you. It's a little shorter, and this is a little more, so I'm going to go ahead and share this with you right now. Tengo un video más corto que los quiero enseñar con ustedes.
Welcome to the Safe Steps to Safe Schools video for families. The following guidelines established for schools by the Los Angeles County Department of Public Health and the Centers for Disease Control and Prevention are meant to help keep all staff, students, and visitors safe and healthy while on campus during the COVID-19 pandemic. So let's take the first step and get ready. To prepare for safe return to campus, let's start with practicing rigorous hand hygiene to get rid of germs and stay healthy. Always wash your hands with soap and water for a minimum of 20 seconds and remind your children about proper hand washing to get them into the habit and help them if necessary. Use hand sanitizer to clean your hands when soap is not available. Put enough product on your hands to cover all surfaces and rub your hands together until they feel dry. This should take around 20 seconds. Do not rinse or wipe off the hand sanitizer before it dries. It may not work as well against germs. Since people can spread the virus before they know they are sick, minimize contact with others and keep at least 6 feet between people at all times. This is about 2 arms length away in both indoor and outdoor spaces. Another important way to stop the spread of COVID-19 is to wear a face mask. COVID-19 spreads easily through the air, and a face mask helps stop the virus from traveling. A face mask is required at school and whenever outside of your home for everyone aged 2 and over. Make sure you are wearing your mask properly. Place your mask over your nose and mouth and loop it behind your ears or tie it behind your head, depending on the style of mask. Y padres, disculpe, este video lo voy a tener en nuestro website con subtítulos en español, so disculpe por eso, pero lo voy a poner en el website después. The Centers for Disease Control and Prevention recommend wearing a mask with 2 or more layers to stop the spread of COVID-19. Wearing a face mask is not a substitute for social distancing and other prevention measures, such as washing your hands regularly. Before your child leaves home for school every day, another step is to get set. The Daily Pass is your one-stop shop for a safer return to campus. Families and students can use it to book COVID-19 test appointments, get test results, answer the daily health check screening questions at home, and receive a pass to enter a campus. Parents, you will need your Parent Portal account to get the Daily Pass. If you do not have a Parent Portal account, register at parentportalapp.lausd.net/parentaccess. Prior to leaving your home for school every day, conduct the daily health check. Remind your child to keep their mask on and maintain their social distance while in school. You will also need to ask your child if they feel well and check for a fever and other symptoms of COVID-19, which in children include fever, cough, vomiting, diarrhea, or shortness of breath. A person is considered to have a fever with a measured temperature of 100 degrees Fahrenheit or greater, feels warm to the touch, or has a history of feeling feverish. You can use the Daily Pass to complete the symptom check at home. If your child has any of these symptoms, please keep them at home to recover for at least 10 days or as required by LA County Public Health. Your child must also stay home if they recently tested positive for COVID-19 or if they are under isolation or quarantine orders. You must also keep your child at home if they have been in contact with someone diagnosed with COVID-19 or if your healthcare provider informs you that your child is likely to have COVID-19. If your child recently tested positive or has been identified as a close contact, you will not be able to get a Daily Pass for your child until they are cleared by the district. Once your child is feeling well and has been cleared, your child can return to campus. To learn more about the public health requirements, please visit publichealth.lacounty.gov/coronavirus. It is important to have your child tested for COVID-19. LA Unified is providing free COVID-19 testing for all students. You can schedule your child's appointment at any testing site in the district. Tests are free, quick, easy, and your personal information will remain confidential. To learn more about the LA Unified testing program, please visit achieve.lausd.net/COVID testing. Use the Daily Pass to schedule an appointment for a COVID-19 test or visit achieve.lausd.net/COVID testing APPT. When public health officials say it is safe to open campuses for in-person instruction, schools will be ready for students to return. Upon daily arrival to campus, your child's temperature will be taken by a staff member. Your child will also answer a series of questions about symptoms and contacts. A check-in area for health screening questions will be in place with enough space to maintain privacy
as your child answers questions related to their health and well-being. Keep your child's emergency contact information updated. Providing the school with up-to-date emergency contact information, including multiple contact options, is essential. If your child becomes sick while at school, they will be isolated from the rest of the campus community for immediate parent pickup. If your child does not pass the entry screening at the gate, they will not be allowed to enter the school and parents must take them home. While on campus, everyone aged 2 years and older is required to wear a face mask that covers the nose, mouth, and fits snugly against the sides of your face. While on campus, students will practice social distancing, staying at least 6 feet away from others at all times. Entrance and exit paths of travel are labeled to maintain 6 feet of distance between students in hallways to limit the crossing of paths. All throughout the campus, 6 feet of distance signage and floor markings will be used to help remind students about social distancing during class, breaks, and lunch periods. These reminders will help students comply with maintaining a 6-foot distance to protect themselves and others from the spread of illness. In all classrooms, furniture is set up so that students are 6 feet apart from each other and from staff. When possible, student activities would take place outdoors. When your child receives items such as food or materials for learning, social distancing is required. Students will be reminded to only eat their own snacks, and they may not share items such as pens, pencils, or other supplies. When your child visits the restroom at school, stalls and sinks will be labeled with reminders to maintain 6 feet of distance. Only small groups of students will be allowed in communal restrooms. Your child will be reminded at key times throughout the school day to practice good hand hygiene with regular hand washing with soap and water for at least 20 seconds. Hand sanitizer will also be available in classrooms and throughout campus for your child to use with adult supervision. We look forward to seeing your child back on campus and want everyone to take safe steps to help stop the spread of COVID-19. Okay, so de nuevo, parents, so this video will be available on our website if you want to take a look at it again. Padres, yo sé que una versión de este video con subtítulos en español lo voy a estar poniendo en nuestro sitio más tarde. Ahí se lo pueden mirar de nuevo y disculpe que está ahí. So let's go back to our okay. Oops. Oops. Se me fue. Here we go. All right. Sorry, everybody. Let's do this. Having issues here. Okay, so we're almost at the end, and there's a lot of questions. So where can you schedule your appointment? Again, our closest is Maywood Academy. And as you can see, our students do need to be tested, and not just at the beginning, but they need to be tested every 2 weeks. Padres, el más cerca área para nosotros es Maywood Academy, que es el 6125 en Pine Avenue. Como dije, los niños tienen que tomar su examen de COVID antes de empezar la escuela a abrir y de cada 2 semanas después. So there's a way for you to stay in contact with us. These are our school website, our Facebook page, Instagram page. So if you, those QR codes are working. So if you aim your phone right now, you'll be able to find those links or just search them online. And our Facebook and Instagram page, we put a lot of frequent updates, and some of those important ones goes on our school website. Padres, esos son nuestras 3 maneras para mantener conectado con nosotros. Tenemos nuestro sitio de web, tenemos nuestra página de Facebook y tenemos nuestra página de Instagram. Y esas cajitas de abajo, si usted pone su cámara de teléfono, le va a ir el enlace directamente a una de esas páginas. En la página de Facebook y de Instagram es donde ponemos las actualizaciones más frecuentes ahí. Y en la página del internet ponemos las cosas importantes para que ustedes puedan mirar. All right, so we now are going to answer some questions. I have a lot of questions here, so thank you for your patience. And once I answer them, they'll be available for you to see. So of course, the first question was, when do kids start school? As right now, as we mentioned, we don't have an idea, sometimes mid-April. La primera pregunta fue, cuando empezamos la escuela, pues sabemos que es cuando mitades de abril. No sabemos la fecha exactamente. Next question is, what if we are not ready to send our child to school? ¿Qué pasa si no estamos listos para mandar nuestro niño a la escuela? So parents, this is why it's very important for you to share your opinion. If you don't feel comfortable
then your option is to have your child stay online. We are going to support parents on what they need to do. There's no right or wrong answer. It's what's in the best interest for your family. So padres, si no están listos para mandar a sus niños a la escuela, como dice esta pregunta, es básicamente qué es el mejor interés de su niño, de su familia. Si usted no se siente confortable mandar a su niño a la escuela, manténgalo en la casa como lo estamos ahorita, pero nosotros vamos a apoyar a los padres, no importa, no hay pregunta, no hay respuesta incorrecta o correcta. La respuesta es qué significa para usted y para su familia. Okay, next question, a los niños lo van a vacunar? Will children be given vaccines? At this point, parents, children are not scheduled. If they're below 16, they have not been scheduled. Even our young adults have not been scheduled for vaccination. So that's up to the government. We don't have that answer, but as of right now, children are not scheduled to get any kind of vaccines. La pregunta de si los niños van a tomar vacunas, ahora ni los jóvenes lo están recibiendo. Ahora eso depende en el gobierno. Hasta ahora los niños no están programados para recibir vacunas, especialmente los elementarios. So hasta ahora no van a estar recibiendo. Again, parents, if you have questions, please write them in there. I'm answering them right now. Next question, if I choose online learning, will they have the same teacher or a different one? That's a very important question. La pregunta es, si escojo yo la aprendizaje en línea, voy a tener el mismo maestro o un diferente. Una pregunta muy importante. I'll answer in English and then in Spanish. So parents, it really depends on what you share with us. And so that's why it's so important for you to give us your preference. Our priority is to make sure that students stay with the same teacher. However, depending on how parents respond, it could happen, but we don't know until we get more responses. So please, parents, send your responses in so we can see what it's going to look like. But again, priority is students stay with the same teacher. However, just know, depending on the responses, there could be some reorganization. La respuesta es si el niño va a tener el mismo maestro, si escogen en línea. La prioridad del distrito de la escuela es mantener los niños con el mismo maestro. Y esos padres es tan importante que mandan su respuesta lo más pronto posible, porque esto nos va a guiar. La prioridad es mantenerlo, pero sabemos que existe la posibilidad que posiblemente hay un cambio, pero no sabemos hasta que tenemos más respuestas. So, padres, por favor, manda esas respuestas. Okay. So that was answer live. Next question. ¿Qué pasa si ya llené la encuesta 3 veces en enero? Cuando los mandaron la primera vez, le tengo que llenar otra vez. In English, what happens if I already filled out that survey back in December? I did it. Do I have to do it again? Yes, because this is the new survey. Anything before March 11th doesn't count. So please fill it out again. O padres, sí, la respuesta es sí. Si usted lo mandó en diciembre, eso ya no va a contar, lo tiene que hacer de nuevo. Marzo 11 para ahora son los que cuentan. Si usted lo hiciste antes de esa fecha, por favor, hágalo de nuevo. Esas respuestas no van a contar. So, por favor, hágalo de nuevo si no lo ha hecho. So, yes, please do it again because those other ones do not count. You will do it again, please. Okay, continuing. If I choose online, who will be the instructor? Will the class be at a different time? So again, we've already talked about that. And again, if you're raising your hands, please put your questions in the Q&A. Si está levantando la mano, por favor, ponga su pregunta en la Q y en la, escríbela ahí, write it in the questions, please. So we've already answered that. It depends on the parents' preference forms. So we try to keep them together, but it all depends. La pregunta es si escojo en línea nada más, ¿quién va a ser el instructor? La clase va a ser diferente tiempo. So sí, queremos que los niños se queden al mismo maestro, pero depende en las respuestas. So no tenemos la respuesta completa, pero tratamos de mantenerlo igual. Y los tiempos puede ser en la tarde o en la mañana, depende también en las respuestas. So ponga su preferencia, ponga su respuesta y nosotros vamos a mirar qué está pasando. So parents, once again, please put your preference, please answer, and then we will see, depending on the answers, how that will be. Next question. If child stays online and see the same teacher, we kind of already answered that. It all depends on the preferences. We try to keep them together,
La próxima pregunta, otra vez la misma pregunta, si el niño se queda en línea, va a ser con el mismo maestro. Ya le dijimos que estamos tratando que los mismos, pero puede existir la posibilidad, todo depende, manda su respuesta. The weird answer the pregunta si van a vacunar los niños, will the children be vaccinated? That question is already answered. The answer is not at this time, and that depends on the government. La respuesta es no en ese tiempo, hasta que dice algo el gobierno. If I choose to have my child in online instruction, will it be the same teacher? Again, we've mentioned that. Please make sure that you go ahead and answer that. La pregunta otra vez, si otra pregunta igual que si el mismo maestro, ya sabemos. Por favor, mándanos, no sabemos hasta que tenemos esas respuestas. Again, if your hands are raised, please put your question in there because this is a webinar, only questions in the Q&A. The chat is not working, not in the chat. It has to be the Q&A. Si trata de usar el chat, no va a trabajar. Sus preguntas lo van a poner en las letras Q y A. Ahí es donde tiene que poner sus respuestas, sus preguntas. Next question. Si yo decido la opción en línea, ¿eso quiere decir que todo el día estará en línea en casa o estará medio en la escuela y medio en la casa? Me confundí. And in English, that's a very good question. In English says, if I pick the online option, will my child be all day in online or half day online, half day in class? No, if you choose online, your child will be working at home. Your child will not be coming to school. It'll be half the day with the teacher, half the day independent work. So, padres, si ustedes escogen en línea, su niño no va a venir a la escuela, va a seguir recibiendo instrucción por la computadora, la mitad del día con el maestro y el otro mitad del día trabajo independientemente. Okay? So that was a good question. Thank you for that. Will there be required COVID tests? ¿Los exámenes de COVID van a ser requisito? Sí, como les dije, los niños hay que tener el examen de COVID para venir a la escuela la primera vez y cada 2 semanas. No sabemos si va a estar aquí, usted lo va a tener que llevar a otro lado. So yes, the COVID tests are required for students, especially if you're coming to school. If you're going to stay online, you don't need them right now, but eventually you may. But for now, if you have chosen you want your kid to come to school, you do need to have the required COVID test just to start and then every 2 weeks after. Very important. We do not know if it's going to be on site or if you have to take your child, like let's say to Mayo Academy. Okay, so thank you for that. Seguimos. Next question. If they wear a face shield, do they still need to wear a mask? Yes, a face shield is good, but they need to have a mask. And then that's what we've been told, that the face shield is an extra protection, but the mask is the primary protection. La pregunta es si usan no la máscara, pero es algo como plástico, de plástico que es como para cubrir toda la cara, si todavía tienen que usar la máscara. La respuesta es sí. La máscara es la protección primaria y esa cosa plástica es la secundaria. Eso que lo han dicho, y si tienen preguntas podemos hablar con el sitio, pero hasta ahora la máscara es la protección primaria. The mask is the primary protection. So yes, you still need to wear a mask for now. Seguimos. ¿La maestra será la misma o le cambiarán si decides aprendizaje en línea? Again, same question. If they choose online, same teacher, different teacher, same answer. We do our best to keep them together, but we need to find out what parents say. Maybe it could happen, whether online or whether here, we need to find out. So, padres, como les dije, no le puedo decir con claridad ahora. Tenemos que ver qué dicen los padres. Nuestra prioridad es mantener los niños con los mismos maestros, pero existe esa posibilidad que posiblemente, pero no vamos a saber hasta que tenemos más. I'm going to post these questions up so you can see them. Let me do this really fast. So the questions I'm posting have been answered. Las preguntas que están mirando la han estado hemos contestado. So, seguimos. Okay, so we answered that question. Done. So next question. ¿Van a tomar alimento los niños en la escuela? Will the children receive food? Very good question. First in English. So yes, there we call what you're familiar with, the grab and go. The kids will get the food and they will either go home and eat if they're after for lunch, or if it's for breakfast, they might be in a place for them with the back beyond the bell. We're still working how that's going to be, but it's not going to be in the classroom. They're not going to be in the classroom. I don't think so. They're not going to be eating all together. It's going to be a grab and go.
Where will they go? We're still working on that. But yes, they will get food. Los niños van a recibir comida todavía. El sistema de grab y go, como lo han hecho ahora, que van en las mañanas. ¿Dónde van a ir? Dependiendo de cuándo lo consiguen, posiblemente a la casa, posiblemente un lugar donde tienen el personal. Eso lo estamos decidiendo, pero sabemos que los niños van a agarrar su comida, conseguir su comida y van a ir a un lado. Pero sí van a recibir comida. So that's a very good question. Thank you for that. Tengo una pregunta. Yo puse la opción de híbrido. Sí se puede cambiar de opinión para que siga tomando clases en línea. Question is, if I already put down I want hybrid, can I change my mind if I want to do online? The answer is yes, you can change your mind. We don't know if you have to do the survey again, or just let the school know, hey, I changed my mind, I made a mistake. But let us know. If you want to change your mind, let us know and we'll double check. Parents, it is easy to go from hybrid to remote because it's quick, you're home. Parents, if you chose online and you want hybrid, that's available, but that will happen not every day. It might happen every 2 or 3 weeks, depending on space. So you can change your mind, just please let us know. So en español, si usted puso híbrido y dice, ¿sabes qué? No, prefiero cambiar mi mente, quiero mi niño en línea. Sí, pueden cambiar su mente. Solamente no sé si usted puede hacer otra encuesta, puedes tratar, pero por seguro, manden un mensaje a nosotros aquí a la escuela. Yo soy la mamá de fulano, del niño, yo puse esto, quiero cambiar a esto. ¿Ok? Es fácil de cambiar a híbrido a distancia porque básicamente vas a la casa. Y un niño, una familia que puso en línea y quiere cambiar a híbrido, puede, pero no es tan fácil porque hay ese espacio, hay que hacer programación. Esto a veces pasa no con tanta frecuencia, pero sí puedes cambiar su mente, habla con nosotros. All right, continuing on. When you say my child being independent learning, what do you mean? Okay, good. So that's a very good question. La pregunta es, cuando dice que mi niño está trabajando independientemente, ¿qué quiere decir eso? Very good question. I'll say it in English and in Spanish. It means that 3 hours a day, your child is with the teacher, whether it's online or here at school. The other 3 hours, the child's working on their own. It's almost like homework, but it's not homework. It's actual independent work. They will not be seeing the teacher. They will not be working with the teacher. They'll be working on their own. The teacher will leave them some activities to do, whether it's following up on extra work, maybe it's completing some projects, but that's what independent means, not with the teacher. So no matter if you're hybrid or online, you're only going to get 3 hours with the teacher. The other 3 hours, you're working independently, not with the teacher, the child working on their own. So en español, la pregunta fue, ¿qué quiere decir independientemente? So básicamente, un niño, no importa si está híbrido o si está en línea, va a tener 3 horas con el maestro. Los otros 3 horas es independientemente, quiere decir, están trabajando solos. El maestro le va a dejar trabajo adicional, posiblemente algo para completar, posiblemente tarea, pero no, eso trabajo independientemente no es con el maestro, es trabajando ellos en su computadora o con un libro, con papel, depende lo que deja el maestro. So, 3 horas con el maestro, cuando ese tiempo le toca, y las otras 3 horas independientemente trabajando básicamente solitos con el trabajo que le dieron el maestro. Okay, hopefully that answered that question. Where do you find the link for the new survey? I'll show you again where you can find it. It's on our school website. I'll show you one more time before we end. ¿Dónde está el enlace para la encuesta? Se los voy a enseñar antes de terminar otra vez en nuestro sitio de web. How many days will the kids go every week? Every day. If you come to school, or even if you stay online, they will receive instruction every single day for 3 hours, whether it's 8 to 11 or 12 to 3. If they're here at school or on home, they will get instruction every single day. And could be in the AM, could be in the PM. La pregunta es, ¿cuántos días a la semana los niños van a ir a la escuela? Es todos los días. No importa si es en línea o si es aquí en la escuela, todos los días, por 3 horas, 8 a 11 o 12 a 13, pero es 12 a 3, disculpe, es todos los días
esos 3 horas están viniendo. Okay, thank you. Let's continue. ¿Qué pasa si mi hijo se infecta en la escuela? What happens if a child gets infected? Very good question. I'll say in English and in Spanish. If a child gets infected, we have an isolation or quarantine tent. We will obviously call the parent. Parent will have to come and pick up the child. And then after that, do what you need to do, whether take him to the doctor, get him checked, get him tested. But can it happen? Anything can happen. We do our best, but nothing is foolproof. If we wear masks, we wash our hands, we keep our distance, that should be minimized, but it's not 100%. And if your child gets infected, there's a procedure. We will call you. They will be in a quarantine tent away from other students, so that way other students won't get infected as well. And then they might have to stay home for a minimum of days until they get better. En español, ¿qué pasa si mi niño se infecta en la escuela? Pues básicamente, ¿puede pasar? Sí. Nosotros vamos a estar usando máscaras, lavando las manos, teniendo la distancia. Van a disminuir ese riesgo. ¿Puede pasar? Cualquier cosa puede pasar, pero estamos tratando de disminuir. En caso que su niño se infecta, tenemos los protocolos que el niño se va a isolar en cuarentena. Vamos a estar llamando a los padres, por favor, venga a recoger a su niño. Y ya después el niño va a tener que quedarse en casa los días descritos por los protocolos. Y ya con eso, ya cuando se mejora, ya puede regresar después de pasar algunos protocolos. Pero si en caso que se infecta, le llamamos y el niño sigue a la escuela. Y también tenemos que investigar si no se ha infectado otros niños. And I forgot to add that in English. We also have to make sure that other kids did not get infected as well. And that's why it's called contact tracing, very important. So yes, I hope that helps you make a decision. Ojalá que le ayude a hacer una decisión. If I choose my child to be online until the end of the semester, can I switch to school next semester? Very good question. La pregunta es, si pongo a mi niño en línea este semestre, el próximo semestre, recuerda, I'll say in English first, parents, this is for the end of the school year until June. Next year, we're hoping that we can all come back to school. No more online. We will see. We don't know. We're hoping. It all depends on what happens with the county, but that's the goal. This decision right now is just for now, April, until June. La decisión que ustedes están haciendo es, disculpe, desde ahora hasta junio. El año que viene esperamos que podamos estar juntos otra vez. Pero esta encuesta es para ahora hasta junio. Okay. Okay, a few more questions. What if I can't pick up my child right after 11 a.m.? Can the child stay in school? Si no puedo recoger a mi niño a las 11, termina el año escolar, el día escolar, no lo puedo recoger. ¿Qué va a pasar? That's why it's important that if we have enough people for the beyond the bell, excuse me, I'm talking out here. There is childcare available. Put that down that you're interested so we can see what's needed. Si usted está interesado, excuse me. Sorry about that, disculpe. Estoy hablando mucho. Si no puedes recoger a su niño a tiempo, en su encuesta ponga que está interesado en cuidar de niños. Y eso es una posibilidad. Pero si usted va a estar recogiéndolo y viene algún día, posiblemente temporal lo puede pasar. So, vamos a mirar. Okay, thank you for that. Next question, si no tengo la forma para que mi niño vaya mañana o en la tarde. No tengo la forma para que mi hijo vaya. In English, if I don't have the way, if my child can't go either in the morning or the afternoon, what happens? Then your best bet is just stay online. Si su niño no tiene la forma para que pueda venir a la escuela en la mañana o la tarde, es posible que su mejor opción es seguir en la instrucción en línea, como lo estamos haciendo ahora. El más fácil. If it's too difficult, that's probably the best bet. That might be something you might want to think about. If I choose me online, okay, we did answer that one already about the surveys for this year only. Ya contestamos esa pregunta que la encuesta es para este año nada más. If I choose, that one already, again, okay. If I choose to keep my child, same question, again, a lot of these questions. Okay, Ronnie, definitely with all the information, okay. So some parents saying with all information, they're choosing to keep their child online right now, that's your choice. We support your choice. Un padre dijo que con toda esa información están diciendo mantener a su niño en línea. Es decisión de los padres. Nosotros siempre vamos a apoyar lo que quieren los padres. So, si usted piensa que quiere que su niño se quede en computadora, es su decisión y lo vamos a respetar. If you decide
that you want to have your child stay online, that is your decision, and we will respect that. Continuing, this information, yes, like I said, this is just for this year only. We answered that already. Question, how can I get my child's student ID? ¿Cómo puedo conseguir el ID de mi niño? Again, if you have a report card from last year or the year before, or even this year, the child's ID is on the report card. It's a district ID, student ID. Usually have some numbers and either an X or an M or an F, one of those 3 letters. If you don't have any of that, the easiest way is contacting your child's teacher through Class Dojo or Remind and send them the message. They will get it to you if they can. That's easy because they know who you are. If you call the school, we may not be able to give it to you over the phone because we need to verify you are who you are. It's private information. You might have to come to the school, show your ID before you give that information. And once you have that, you can go ahead and do the survey. La pregunta es que, ¿cómo puedo conseguir ese número? Si tienes una calificación del año pasado, anterior o de este año, vas a ver en un lugar, sale el nombre, está un número de identificación de 10 números y hay una letra, puede ser una X, una M, una F, uno de esos 3 letras. Eso es el número de ID. Si no lo tiene, la manera más fácil es mandar un mensaje al maestro de su niño por Class Dojo o por Remind o un email, porque el maestro ya lo conoce usted y le puede dar. Y en caso que no lo pueda hacer, si llamas a la oficina preguntando por el ID del niño, va a ser bien difícil porque nosotros tenemos que comprobar que usted es usted. Ese número es número privado y no queremos, es como una tarjeta de crédito, no queremos que ese número vaya suelto en todo el mundo. So, es posible que le vamos a pedir que venga a la oficina, mostrar su ID, ok, ya sabemos ustedes y le podemos dar. Si tienes duda, llama a la oficina y le decimos cuál paso hay que hacer. Okay, if you're in doubt, just call the office. They'll let you know if they can, if maybe if you're a parent that they recognize your voice, maybe, but let them know. Okay, continue. Si regresan a la escuela, los maestros van a trabajar con los niños o cada niño va a estar trabajando en el salón, pero también no. Okay, so the question is, if they come to school, will they be working with the teachers or only at computers? So in elementary, if they come to school, they're working with the teacher for those 3 hours. Then when they go home, they work independently on a computer. But while they're here at school, if they're coming to school, it's with the teacher. You might be thinking about middle school and high school. That's different. In elementary school, they're working with a teacher. La pregunta es, si los niños están aquí en la escuela, van a estar trabajando con un maestro. Y en la casa, cuando van esas 3 horas, en la computadora. Es posible que están un poco confundidos porque en la escuela secundaria, han escuchado, es un poco diferente, pero en la escuela elementaria, si un niño viene a la escuela, va a estar trabajando por esas 3 horas con un maestro en el mismo salón, en vivo. All right, so thank you for that one. Okay, let's continue a few more questions. ¿Qué pasa si infecta a los alumnos y personas en la escuela? What happens if kids and teachers get infected? We hope it doesn't happen, but if it does, we'd have to quarantine. The infected students would have to stay home. We'd have to make sure everything is clean. If it's isolated in one area, the rest of the school is safe. If it's a lot of areas, then we'd have to take some drastic steps. Hopefully that won't happen, but if it does, we do have a plan. Padres, si en caso que se infecta niños y personas de la escuela, si es un solo salón, pues esos niños tienen que estar en cuarentena en la casa con pues el maestro. Hay que ver si se infectó a otros niños. Si son varios salones, maybe hay que hacer otras cosas más grandes. El condado no tiene reglas. ¿Qué pasa si muchos salones se infectan? Tenemos el plan, ojalá que no pasa, pero si sí, le vamos a hablar directamente con nuestros padres para que sepan. Pero máscaras, lavando manos, es la manera más eficazmente, pero hay que estar seguro. So make sure you wash your hands, keep those face masks on, 6 feet distance, and that will help. But again, if someone does get infected, then we would let parents know, and then we would follow what the county says. All right, let's continue. School 6 hours, la escuela 6 horas. Yes, pretty much 3 hours with the teacher, 3 hours independent. Now, if your child is a fast worker, he might take less than 3 hours. He might get everything done in an hour and a half. We don't know. But the teacher will give him enough work for 3 hours. It could take him longer.
it all depends on your child when they're working independently. But the goal is 3 hours with the teacher, whether it's in school or online, and 3 hours independent online. So, padres, los niños van a estar 6 horas. El propósito es 6 horas, 3 horas con el maestro, sea aquí en la escuela o sea en línea, y 3 horas independientemente. El maestro va a dar trabajo para 3 horas. Ahora, su niño, maybe, es bien rápido y lo termina en hora y media. Ok. O puede ser que va a estar más tiempo, no sabemos, pero el maestro le va a dar trabajo independientemente cuando no está con el maestro. All right, thank you. We're getting close. A few more questions. ¿Qué pasa si empiezan a infectar personal? Okay, I think we answered that question. What happens if people start getting infected? We follow the county rules. We did answer that question already. Esa pregunta ya fue contestado. Only 3 hours of time work with teachers seems very little. What is the reason for that? That's a very good question. La pregunta es que 3 horas nada más trabajando con los maestros le parece muy poquito. ¿Cuál es la razón? Again, I cannot answer that. All I know is that is the agreement between the teachers union and the district. The state usually has 4 hours, but not all of it is live. Usually with the state, when you're doing distance learning, they're working maybe 2.5 hours live. So this actually seems a little more, but again, this is what the district and the teachers union agreed to. I don't really have an answer as to the why. I'm sorry. La pregunta es ¿por qué solamente 3 horas? Pues eso fue el acuerdo entre la unión del sindicato de los maestros y el distrito. No le puedo decir pues por qué decidieron esa hora, pero eso es lo que ellos decidieron y es basado en las guianzas del estado. That's a good question. Any after school programs for the kids that can't be picked up right away? So yes, if you're interested in that, please put in your survey you're interested in that and they're working on it. What will it look like? It really depends on how many kids are here. So we won't know until we see how many kids want to do it. Then we got to figure it out. So la escuela, después del programa, después de la escuela, para los niños que van a estar aquí, si estás pensando en eso, marca eso en su encuesta que estás interesado en cuidado de niños y no vamos a saber hasta que esos días cuántos niños quieren estar aquí, cuántos niños se van a quedar para ver cuántos personas necesitamos, dónde se van a quedar. So tenemos que planear, so por favor, manda esas encuestas. We have to plan, so please make sure you send those surveys so we can plan. Yo pienso todos los días, yo pienso todo de la casa o padres están vacunados yo pienso todos los de la casa o padres estén, piensa que los de la familia deben estar vacunados para que estén más seguros. This person believes that the entire household should be vaccinated to be safe. I agree. However, right now, only adults are getting vaccinated. No students are getting vaccinated right now. So yo estoy de acuerdo, pero hasta ahora solo los adultos tienen la oportunidad. Y no todos, pero muchos, y los niños hasta ahora no. So, sería bueno, algún día vamos a llegar ahí. Someday we will get there. Are all teachers vaccinated? Very good question right now. La pregunta es si todos los maestros y personal han sido vacunados. At this moment, all teachers, all staff members have been given the opportunity to get vaccinated. It is not mandatory yet. We did give them the opportunity to get vaccinated. And each teacher and each personnel needs to decide what they're going to do. At some point, the district might make it mandatory. We don't know, but right now it's not. Many of us have. I'm gotten one. I'm waiting for a second one. So many people are going to do it, but it's not mandatory yet. La pregunta es si los maestros y el personal de la escuela han sido con vacunas. El distrito ha ofrecido a todos la oportunidad de los empleados recibir vacunas. Hasta ahora no es mandatorio. El personal pueden decidir sí o no. Posiblemente en el futuro el distrito va a hacer eso mandatorio, pero ahora lo han ofrecido a todos los empleados. Yo hice la primera, estoy esperando la segunda, pero cada persona va a tener que pensar qué es mejor para ellos. All right, so that's a good question. Thank you for that. Got two more questions and we're done. ¿Dónde puedo encontrar la encuesta? Very good. Where can I find the survey? I'm going to show you it right after this last question. Le voy a enseñar después de esta última pregunta. And the last question so far, cuando los niños están en clases mixtos como quinto y cuarto, ¿cómo van a dar la clase maestra? Very good question. We have some combo classes. We have a class that has a first and second grade. We have 2 of those. And we have a 4 or 5 combo. We plan on keeping that the way it is. Just please, parents, make sure your choice
We don't plan on splitting those up right now. We plan on keeping those together as much as possible. El plan es esas clases mixtas, que es combinación, el plan es mantenerlo más pronto que se, lo más juntos que se puede. Manda esa encuesta, por favor. All right. And now, thank you for the information. So now I'm going to show you where to find it. For the guys, we still have some people here. Let me show you again where to find it. Le voy a enseñar dónde encontrar. So once again, here is our school website. And it's right here in case, if you want to take a picture, there's the address, or you can just Google it. You will scroll down. Aquí vas a ir para abajo. Here is the Return to Campus Family Guide. Please read it. If you have any questions, let us know. Here is where you can click in English. You click here. There is the survey. Make sure you answer all the questions, and then you are done. En español, aquí está la guía para las familias sobre el regreso al plantel escolar. Léelo, por favor. Ahí va muchas cosas que hablamos, va a ver de nuevo, pero léelo, por favor. Y aquí está el enlace. Hace clic aquí, y aquí está en español. Aquí está en español. Contesta. Y recuerda, cuando pones un grado, ya vas a salir más opciones. Y finalmente, cuando ya he hecho todo, enviar. So, por favor, de nuevo, todo está aquí. Y hasta ahora, aquí está el video que le dije que es muy largo. Aquí también voy a poner en este lado esta grabación y el video que le enseñé que no estaba en español. Todo va a estar aquí en este video. Aquí también hay otros videos del pasado que puedes mirar. Pero de nuevo, aquí está toda la información. Les digo que, por favor, padres, síguenos en nuestra página del internet. Síguenos en la página de Facebook. Síguenos en Instagram. Y ahí vas a saber todo lo que está pasando, ¿ok? Y con eso, si tienes una última pregunta, escríbelo en la Q y la A. If you have one more question, please put it in the Q&A because we're almost done. But like I said in Spanish, please follow us on our Facebook page, our Instagram page, or on our website. We want to share with you as much information as possible. Parents, remember, you are the best decision makers for your children. Take all this information, make the decision, and then go ahead and let us know. We will respect and support the best that we can what you choose for your child. Padres, recuerda, queremos que usted lee la información que se puede. Queremos que ustedes investigan todo. Y finalmente, haga la decisión que es más mejor para su familia. Y después, nosotros, como escuela, vamos a apoyar y respetar la decisión. Okay? One more question. Parent PIN for the parent portal. If you want to know the parent PIN, please, I'm actually going to type this answer here. Si usted necesita la clave para el portal de padres, voy a poner en la respuesta. Debe estar ahora en el Q&A. Si usted mira en la Q, en la A, vas a mirar que ahí está el correo electrónico de Miss Franco. Dice Irene Coronado, pero es Miss Franco. Ella le puede conseguir el clave. She can help you get the PIN. It's in the email. It should be Miss Irene.Coronado. That's actually Miss Franco. And then, parents, y después padres, usted puede regresar a esta página y hasta aquí abajo, aquí está. ¿Cómo registrar? En inglés, en español. Parents, once you get that PIN number, I invite you to come back to our website. Here is a video on how to register for Parent Portal in English and in Spanish. It is the easiest way. We invite you as much. Parent Portal is the way to go. Padres, el portal de padres, hágalo. Ahí está el video, pero antes tienes que hablar por correo electrónico y hablar con Miss Franco para escoger ese PIN. You have to ask her to get the PIN number. Okay? Thank you so much for that question. One last question, I'm sure the question asked, besides sending them to school. Yes. If you send the survey
and you change your mind, let us know. Send me a message call the school, send me a message through the Facebook, through the Instagram, send me a message somehow, or send a message to your teacher or through your mind, and let me know you changed your mind, and we can take care of that. Si usted cambia su mente, usted está mandando la encuesta, ya cambió su mente, it's okay. Díganos, mándame un email, llama a la escuela, vaya por Facebook, o manda un mensaje, o manda un mensaje de remind. De cualquier manera, dígame, señor director, estoy cambiando mi mente, yo escribo esto, pero ya quiero esto. Y hablamos, ya podemos saber qué podemos hacer. Y si es cambiando de híbrido en línea, es el más fácil. Y es cambiando de en línea a híbrido, se puede, si lo haces antes de empezar la escuela, es más fácil. Si cambias su mente después, todavía, pero ya va a ser tiempo menos frecuente. Pero, anyways, si cambias su mente, háblanos, no se queda calladitos, por favor. All right, parents, I want to thank you so much for the time. We are done. It took a little longer, but I want to make sure you have all the information that you need. Padres, nos damos un poco más tiempo, pero ¿sabes qué? Quiero que ustedes tengan la información más importante para nuestros niños, for our students. We share them. They're my students, they're your students, we work with them together. Nuestros estudiantes. So parents, thank you so much. Follow us on Facebook, Instagram, our webpage for more information. Please fill out the survey. You have until this Friday. And here it is, right here. And if you missed this video later on today, I'll have it up here so you can see it again. Si perdiste parte de esta presentación, en la tarde voy a tener la grabación aquí más o menos donde están estos videos. Lo puedes mirar, pero por favor, para este viernes, ponga su respuesta. Remember, parents, if you don't send it in, we are going to assume you want online, and that's a choice we will make for you. Padres, si usted no hace una decisión, la escuela va a determinar que su decisión es en línea. And no, eso no es malo. That's not wrong. That's just what we'll do for you. Eso no es nada malo, solamente que le vamos a hacer para usted. All right, everyone, thank you so much. Please be safe. Please take care. And we hope to see you somehow, somewhere, very soon. Padres, que se cuiden mucho, que tomen la seguridad y ojalá que muy pronto, de una manera, lo vamos a llamar muy pronto, ¿ok? Muchas gracias y que tenga buena tarde. Buenas tardes. Have a great rest of your evening. Thank you.